The West Bengal Accelerated Development of Minor Irrigation, better known as the Admi project, is an innovative initiative implemented by Water Resources Investigation and Development Department, Government of West Bengal, and supported by World Bank, ensures year-long irrigation to support small and marginal farmers. To achieve this goal, the Admi project has implemented customized subsurface and surface minor irrigation infrastructures according to different agroclimatic zones. The schemes include water detention structures like tanks and canals, surface floor minor irrigation structures, pump duct wells, tube wells, check dams, lift irrigations, and others like Jhora, Hapa and the like. Using the most scientific and best technologies like the GIS, the project has been successful in selecting the best scheme possible to cater the maximum catchment and command area, thereby transforming the single-cropped areas to multi-cropped lands. The Admi project not only assures water for year-long agriculture, but lays an eagle eye on its water management to fight future water constraints. The project has successfully motivated farmers to believe in the slogan, "More crop per drop." Farmers now know the use of tensiometer, which have restrained unnecessary water wastage. Farmers are using drip, sprinklers, mulching to strengthen water efficiency in agriculture. These schemes are maintained, operated and monitored by community-based organizations, the Water Users Associations, a unique feature of this project. Under the West Bengal Accelerated Development of Minor Irrigation project, water user associations are formed around any new irrigation infrastructure. These water user associations are given technical assistance in the field of agriculture, horticulture, and pisciculture. It helps in ensuring multiple use of the water, and in turn, it increases the income of the small and marginal farmers. The water user associations are registered under the Registration of Societies Act and are empowered to impose user fee. And this user fee helps in maintaining the irrigation infrastructure. Empowered and trained by the project officials, these organizations operate democratically to manage these irrigation facilities in participatory mode. The water users associations, with guidance from the project, have successfully mobilized their farmers to share water equally through crop planning. Through record keeping and documentation process, these organizations judiciously and transparently participate in changing the fate of the farmers. They take responsibility in community procurement for training, seed procurement, plantation and fishery activities. আর এই যে সবজি চাষ করছি, তো ব্যাংক আমরা তো সমিতিকে কিছু দিচ্ছি, ওই টাকা সব টাকা নিয়ে ব্যাংকে জমা দিচ্ছি, তো আমাদের কিছুটা হয়েছে টাকা ব্যাংকে, তো ব্যাংকে এখন প্রায় 2 লক্ষ টাকার মতো আছে। From experience, the project has learnt that ensuring year-long irrigation water is not adequate to uplift the overall socio-economic status of the farmers.
This project has introduced some agrarian reforms like agricultural support services. These services have helped to meet the objective of the project, transforming the rigid mindset of the farmers with active support from the NGOs. যদি শত্রু পোকা থাকে 1% যদি বন্ধু পোকা থাকে সেখানে আমরা ভাববো এখানে কি পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহার করব, ব্যবহার করা যাবে কিনা। আমরা হাইলিং ধান চাষ করতাম আগে এবং রাসায়নিক সার হিসেবে ব্যবহার করতাম, অনেক খরচা বেশি যেত। আদমি প্রকল্পের পক্ষ থেকে আমাদেরকে গোবিন্দভোগ ধান চাষ করার জন্য আমাদেরকে দিয়েছে। আমরা এই ধান চাষ করতে জৈব সার ব্যবহার করেছি, ধনচে এবং গোবর সার। তাতে করে দেখেছি রোগ পোকার কম লেগেছে এবং ধানের সুগন্ধ বেড়েছে। আমরা ফসল ভালো পাবো এবং এতে করে আমাদের লাভবান হবে। Inspiring farmers to grow more indigenous varieties of crops is another list on the project's agenda. Recent data have shown that if HYV paddy can be replaced by indigenous varieties of aromatic paddy like Govindabhog and Badshah Bhog, it can draw in almost double profit. বিঘে প্রতি হয়তো ধান যদি লস হয়ে যায়, হলো না ধানটা, তাহলে লাভ আর হলো না। ফুলটা চাষ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পাড়ায় গায়ে এইটা দেখা যাচ্ছে এখন আমাদের ফুল চাষ করা লাভ হচ্ছে। মানে যে তেলটা আমরা পাচ্ছি একসঙ্গে মনে হচ্ছে আমাদের খুব ভালোই হচ্ছে। Admi inspires and trains farmers to use farm machineries that will eventually reduce time, labor charges, and earn them more profit. Admi has successfully influenced farmers to make a gradual transition from agriculture to horticulture and allied agricultural activities, which fetch much higher income than agriculture. আমরা পলি হাউসগুলিতে প্ল্যান পরিকল্পনা মাফিক বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিতে উচ্চ মূল্যের ফসলগুলো চাষ করে থাকি। উচ্চ মূল্য ফসলের মধ্যে যেমন ধরুন কালার ক্যাপসিকাম, চেরি টমেটো, স্ন্যাকি পেপার, ইংলিশ কিউকাম্বার, এইগুলো করতে গিয়ে আমরা ওপেনে যে এই সকল ফসলগুলোর থেকে নয় এই পলি হাউসের ফসলের গুণগত মান তো ভালোই হয়, সেই কারণে আমরা বাজারে এই অনেকটাই বেশি দাম পেয়ে থাকি। Admi has turned miracles by turning fallow land into agricultural land. One such initiative has been the plantation of mixed fruit trees according to climatic zones, mostly in Poschimanchal and coastal areas. This has not only provided income opportunities to many, but have changed the landscape of almost 2,100 hectares by checking erosion. আগে এই জায়গাটাকে বলা হতো মামুদপুর ঝোপ বা মামুদপুর জঙ্গল। আজ 4 বছরের মধ্যে সেই জঙ্গল কথাটা উচ্ছেদ হয়ে আজকে এই জায়গাটার নাম এসেছে মামুদপুর আমবাগান। Intercropping of vegetables, oil seeds, spices along with fruit orchard have checked poverty, migration and have enlightened many with new hope, mostly women. Proud to mention that a women SAG group of 12 members has successfully raised a nursery of 18,000 mango saplings through grafting. The project has thrown a new light where agriculture or horticulture can be a difficult task, that there are alternatives like floriculture.
কি বিঘে প্রতি আমরা 18,000 করে চারা বসাতাম। তাতে করে আমাদের প্রথম বছরই প্রায় 40% চারা মারা যেত। পরে আমরা এটা আদমি প্রকল্পের যে কর্মবৃন্দরা আছে ওনারা বলেন যে 18,000 চারার জায়গায় ওটাকে 8,000 চারায় নিয়ে আসতে হবে। সেই মতো 1 ফুট বাই 1 ফুট আমরা চারাটা বসাই এবং চারা বসানোর সময় টাইকোডার্মা এবং সিউডোমোনাস দিয়ে চারাটা শোধন করে নিই এবং জৈব সার, কেঁচো সার এবং খোল এইগুলো আমরা জমিতে ব্যবহার করি। এতে করে আমাদের যে গাছের গ্রোথ এবং ফুলের গ্রোথ অনেক ভালো হয়েছে। ফুলগুলো আগে যেভাবে হতো 70 পয়সা পিস হিসেবে গড়ে আমরা বিক্রি করতাম, এখন সেটা আমরা প্রায় 1 টাকা 20 পয়সা গড়ে বিক্রি করি। The plantation of Arjun trees in fallow lands progressing towards the practice of sericulture that has paved a new way of income mostly for the tribal community. Beekeeping, which catalyzes pollination in crops, has been started, which also acts as an additional income generator. আদমি প্রকল্পের কৃষি কথা পরিষেবায় আপনাকে স্বাগত। আমি 1 বিঘা বিনস গাছ দিয়েছি, সেই গাছে গোড়ায় পচন ধরেছে। The project has never and ever will lose touch with its beneficiaries and has recently launched mobile-based agri-advisory services, Krishi Katha, which has been a very effective tool to reach the community. It is only Admi that has ushered a new hope that water detained in the schemes has a value of its own. With proper scientific training from the project, the farmers are using scheme water and other privately owned waters for fishery activities. This initiative has created a huge inspiration, motivation for income generation and women empowerment. 12 জন মহিলা মিলে 2 বিঘা জমি নিয়ে আমরা ডিমপোনা চাষ শুরু করে থাকি। চাষ সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। আমরা আদমি প্রকল্পে দাদাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে ওনারা আমাদের কাছে আসলো, ওনারা সব কথাবার্তা বললো, আমরা শুনলাম, আমাদের ভালো লাগলো। তারপর থেকে আমরা এই চাষ করতে শুরু করলাম। প্রথম বছর তখন আমরা 1,30,000 টাকার মাছ আমরা বিক্রি করেছিলাম। তখন সেই পরিস্থিতিতে আমাদের লকডাউন চলছিল। তখন সেই টাকাটা পেয়ে আমরা ভীষণ উপকৃত হয়েছি, আমাদের সংসারের কাজে লাগিয়েছি। Farmers are now even taking lease of water bodies from Water Users Association for 3 years to practice pisciculture. প্রকল্পের সাহায্যে আমরা মিন চাষ করেছি। 12 জন সদস্য মিলে কাঠি বাগদা ছেড়েছি। মাছ দেখা গেল 2 মাস পরে 1 আঙুল এরকম হয়ে গেছে। হয়ে যাওয়ার পরে সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে সমিতির খালে মাছ আমাদের ছাড়া হয় 5 টাকা পিস হিসাবে। 33,000 মাছ বিক্রি হয়েছে। 33,000 মাছের দাম হয়েছে 1,65,000। তারপর আমরা সেই টাকা পেয়ে আমরা খুব খুশি হয়েছি। নদীতে আর আমরা যাই না, মিনও ধরি না। Rewards, recognition, acknowledgement have brightened the path, yet a long journey awaits. We hope with water we win all battles. In the second phase of the project, the scaling up will be done involving the old water user associations as the change agents who will encourage and motivate new farmers to form groups. In this way, the scaling up will happen, which will enable us to reach the economies of scale. Ultimately, when the trust develops among these smaller groups, all these groups will be federated into bigger groups in the shape of farmers, producers, organizations. That will be helpful in many ways because the inputs and the market linkages will then be easily achieved. The platform that the water user associations provide actually helps us in weaving various best practices related to agriculture, horticulture and pisciculture, which helps in leading to and reaching the climate resilient agriculture.